прежде всего мы хотим просить вас посмотреть видео о HD-CVI, и потом он расскажет вам о подробностях. HD-CVI обеспечит передачу сигналов на расстояние до 500 метров при минимальных затратах. Вы можете забыть о скачкообразной записи изображения или потере данных при активации или сжатии. HD-CVI – это доступное real-time HD-видео, устойчивое к помехам. HD-CVI – единственное в своем роде решение, поскольку только Dahua Technology смогла ответить на требования рынка создания недорогой, простой, но надежной системы видеонаблюдения высокого разрешения. Новый стандарт видеосигнала HD-CVI впервые в мире позволяет передавать аудио, видео и ПТЗ-сигналы по одному коаксиальному кабелю, без задержек и на дальней дистанции. HD-CVI – это наиболее простой и эффективный способ модернизировать уже существующую систему видеонаблюдения, получив при этом высочайшее качество сигнала без сжатия. Это действительно технология нового поколения, сочетающая цифровое качество видео и простоту установки. Модельный ряд продукции HD-CVI от Dahua Technology включает HD-CVI регистраторы, HD-CVI камеры, а также HD-CVI спидун. Интернет-платформа Academy HD-CVI разработана для того, чтобы стать отправной точкой для развития как самой технологии, так и пользователей, заинтересованных в ее изучении. Там они могут получить информацию о пополнении ассортимента оборудования, обновлениях или обратиться за технической поддержкой. Okay, hello everyone. My name is Morgan, Technical Manager of Russia-speaking market. It's a really great honor to be here and share our HD-CVI technology with you. Today is just a share, not a teaching or training. So if you have any doubts, you can please no hesitate to ask me, and I'll be pleased to answer all your questions. Марин, страшно горд, что здесь мы вместе с вами пообщаться. Если будут какие-то вопросы, то задавайте, мы с удовольствием вам ответить. Сейчас будем представлять технологии HD-CVI. Okay, here you can see my presentation have 4 parts. Firstly, I'll give you a brief introduction of HD-CVI technology. Then I'll show you some the HD-CVI advantages, solutions, products, also some market information. Okay, so let's begin with introduction. Мартин сейчас немножко нам расскажет про саму все технологии, про те продукты, которые будут, и про маркетинг. В общем, вы видите эти на экране. We know in the past, I mean the very beginning of video screening industry, we all use the analog system. But now, more and more users move to IP system because IP system can support high resolution. And maybe someone prefer SDI system because SDI have its advantages like no time delay and less quality loss. But if the user changes his system from analog to SDI or IP, he needs to change his whole system. That means he needs to spend a lot of money, so we consider that what if we develop a new system that users can update their existing system easily and with low cost? That's SDI. Значит, вы знаете, до недавнего времени у нас был сплошной аналог, потом появились IP-системы, да, и HD-SDI для тех, кому нужны аналоговые камеры с более высоким разрешением, но эти технологии подразумевают достаточно высокую цену при переоснащении своей системы. Значит, Dahua озаботилась этой проблемой и решили предложить продукт, который при переходе на продукты более высокого разрешения значит, не потребует таких больших затрат от конечного пользователя. We know the SDI and IP system is much expensive than analog system, and so we developed the HD-CVI. And
Here you can see HDS system fills the blank of analog high definition, but that's not all the reasons why we propose to you our CVI system. Значит, ну, в основном идет сравнение с HD-SDI. Да, HD-SDI это более дорогостоящие технологии. HD-CVI предлагает более дешевые решения, да, для аналогового видеонаблюдения высокого разрешения. Here we list the comparison between traditional analog system SDI, IP, and our CVI system. Ну, вот эта табличка сравнения просто различных технологий. Здесь вы можете посравнить минусы и плюсы всех существующих в настоящий момент технологий и те преимущества, которые представляет технология HD-CVI. When we're talking about the video surveillance system, normally we'll care about the definition, transmission, stability, and the total cost. So first, you can see our HD-CVI supports high resolution up to Full HD. And about the transmission, it not only supports coaxial cable, but also UTP cable to save the cost. And it can transfer long distance without time delay and quality loss. It also comprises the video, audio, also to edit just via one cable. So it's very easy for the installation. And about the stability, it has very strong anti-interference function because it uses very low frequencies. So it won't be affected by other electronic devices. And the last reason is the cost is very cheap, almost similar cost as a traditional analog system. Ну, когда создается система видеонаблюдения, там возникает много вопросов, связанных со стабильностью системы, с расстоянием, на которое придется передавать данные, с разрешением, которое требуется для построения системы. Значит, чем хороша HD-CVI? Во-первых, поддерживается не только коаксиальный кабель, да, но и UTP, да, передача по витой паре. Также есть возможность передавать не только видео, но и аудио, и данные по одному и тому же кабелю, да, к тому же на большей дистанции, например, в сравнении с HD-SDI. Вот. Кроме того, при инсталляции, инсталляция, она более легкая, например, по сравнению с IP-камерами. Технология в сравнении с HD-SDI менее подвержена интерференции, то есть влиянию паразитных сигналов на сигнал, который передается носителю. Вот. И при этом самое важное еще, да, цена более низкая по сравнению с HD-SDI или, например, с IP. Да, то есть целый набор преимуществ этой технологии. Ну да, маленький. То есть, в принципе, можно и UTP использовать. Да, вот вы можете посмотреть, там на столе лежит, там через баллон есть UTP. Ну, витая пара просто валяется. А на какой дистанции? А дальше будут слайды с дистанциями. So in summary, that's our HD-CVI system. It's based on existing coaxial cable system and low high-definition video. It realizes long-distance transmission without time delay and quality loss. Also, it converts the video-audio data signal together. Ну, здесь видны все преимущества этой технологии. Во-первых, изделия могут быть развернуты на основе существующих коаксиальных кабелей, ну, видите, как контактно, SYV75-3 или SYV75-5. Кроме того, одно из преимуществ – это высокое разрешение, да, надежная передача данных на видеосигнала на большие расстояния, да, и еще один из плюсов – это, опять же, передача трех типов сигналов, видео, аудио и данных по одному и тому же кабелю. Это суммарное преимущество этих технологий.
Here you can see the video signal, data signal, also audio signal. We compress them together and transfer them just via one cable to the CVI DVR. And the transmission without quality loss is real time and it's real time and no quality loss. And the transmission distance is up to 500 meters. If you use better cable, even up to 700 meters. Ну, мы видели, да, тут все понятно. Во-первых, передача надежная, передача без потерь, практически без задержек. Да, дистанция, на которой может быть передан вот этот комбинированный сигнал, зависит от качества кабеля. Чем более качественный у вас кабель, тем на большей дистанции может быть передан сигнал. Okay, second part, let's go deep into about the HD-CVI advantages. Here you can see the summarized multi-signal, real-time, low-cost, reliability, and long-distance transmission, also anti-interference. Ну, и здесь вы видите такой суммарный набор всех преимуществ этой технологии. Во-первых, поддержка нескольких типов данных, передающихся по кабелю, изображение реал-тайм, недорогое оборудование, надежная поддержка больших расстояний для передачи сигналов, ну и опять же я думаю, что мы вчера обсуждали, не антиинтерфейс, антиинтерференция скорее, да, то есть хорошая устойчивость сигнала к внешним паразитам, к наводкам. Let's show you the advantages one by one. First, you already know that compress the video, audio, and data signal together. And here you can see the picture. We just connect one video cable, but you can open the OS menu and adjust the camera. You don't need to connect other cable like 485 cable. Ну, здесь вы видите, вот одно из преимуществ – это поддержка передачи нескольких типов сигналов по одному кабелю, видео, данных и аудио. Справа видна картиночки настройки камеры, да, по этому сигналу. То есть это интерфейс настройки камеры, не DVR, а камеры. Да, то есть это интерфейс управления камерой. Yeah. Later you can try at this desk. Можете потом попробовать, на столе стоит HD-CVI регистратор, там можно будет попробовать посмотреть, как находится там. And here's the comparison about the transmission distance. You can see we put on the desk 100 meters of cable, and we still see clear image. Здесь вы видите, что справа на картиночке, да, некая тестовая инсталляция сделана, катушка кабеля коаксиального длиной 500 метров, и вы видите, что картинка четкая абсолютно на экране, да, на этой дистанции. Да, но это, опять же, внизу тут показано сравнение с технологией HD-CVI, которая ограничена у нас сотней метров. About the UTP model. Maybe many installer will care about that because UTP transmission the cost is very low. And that's just the traditional UTP model for the analog system. And here you can see the transmission distance, also the maximum distance that you can control the camera. Ну, здесь на табличке вы можете посмотреть, таблица, которая показывает максимальные дальности в зависимости от качества использованной UTP пары, да, с различным сопротивлением на сотню метров, да, там 10 Ом на 100 метров, 17 Ом на 100 метров, то есть в зависимости от сопротивления. Что? Ну, надо посмотреть характеристики. Yeah, of course it's better if you use artificial. Ну, понятно, что чем выше категорию возьмем, тем лучше. Yeah. The transmission distance depends on the keyboards. So if you use better keyboard with low resistance,
then you can transmit the signal for a long distance. And that's just the normal USB module. We also have our special USB module especially for HD-CVI signal. It supports the maximum 450 transmission without quality loss. 450. 50. Yeah. 450. Ну, в общем, есть баллоны там, которые позволяют передавать специально созданные для HD-CVI, которые здесь представлены у нас, да, то есть это не просто баллоны, там, которые чего угодно, они именно для HD-CVI созданы. Да, нет, необычные. Вот если вы посмотрите, ну, можно по рядам пустить, посмотреть, на них написано прямо HD-CVI баллон. Yeah, this USB model is specially developed for HD-CVI system. Yeah, sure, Euro. You can see on the desk just a normal BNC. Yeah, that's also advantage of HD-CVI system because you know the BNC interface is perfect. You don't need to pass some routers, switches, just a peer-to-peer. You don't need any setting. So it's very easy to install and very easy to use. Ну, понятно, что одно из преимуществ как раз возможность использовать уже стандартные принципные коннекторы. Да, технология так и создавалась, да, в расчете на то, что у вас уже стоит. You know, if we use IP system, firstly the sensor gets the imaging and it needs to do the encoding, then send it to the NVR to decoding. So IP system always have this time delay. But for CVI system, it don't need to do encoding or decoding. So you can see the test result. Just several milliseconds time delay. Ну, здесь одно из преимуществ этой технологии, это так как отсутствует сами с IP-камерами процессы кодирования и декодирования сигнала, то отсутствует и задержка передачи сигнала. То есть мы получаем изображение в реальном времени, при этом у нас опять же нет деградации изображения, связанной там, с сжатием и распаковкой ее потока. And compared to SDI, the CVI uses much lower frequency, so it has strong anti-interference ability. If you use SDI system and maybe someone make a phone call near the system, then you can see the blur image from SDI DVR. But if you use our CVI system, that's no problem, no matter how many electronic devices near the CVI system. Оборудование HD-CVI, да, если нет передачи, он обладает хорошей помехозащищенностью. По сравнению, например, с HD-SDI. У HD-SDI, если рядом появляются какие-то источники паразитных сигналов, то изображение становится размытым, да, в то время как HD-CVI технология лишена этих недостатков. Почему? Да, внизу объяснение есть, потому что HD-CVI использует принципиально более низкую частоту, да, ниже 50 МГц, в то время как HD-SDI использует там, около 1,5 ГГц, да, частот, которые более подвержены влиянию паразитов. Подождите, да. HD-SDI это цифровой сигнал, где он не подвержен аналогам, там картинка либо есть, либо нет. Давайте потом обсудим, покажу. Я, например, не специалист, да, ну, там, все здесь сказано. Просто claims that HD-SDI is a digital signal and there couldn't be any word image. There is image, mono image. Yeah, it will show black for just maybe no more seconds, but if we are Если будет помеха, то у нас будет черный экран на там, секунду, на полсекунды. Может быть, ну, там неправильно, но там будет пропадать вообще просто частично. Камера, да, сколько секунд вылетает. you can test it yourself, just Вы все равно увидите там проблему какую-то. And the third part, I show you some solutions, some simple solutions about our CVI system.
Ну и сейчас некоторые примеры решений, да, ну, при построении систем, да, какие, то есть что предлагается, вот типичное, да, магазин. For example, a small for the retail store, you can just use our CVI camera and also DVR. Then you can get the image. You don't need any external devices. And if you already have traditional DVR and cameras, then you can update. You just need 2 steps to update your system. First step, replace your analog camera to CVI camera. Then replace the traditional DVR to CVI DVR. Then done. Ну, например, вам нужно проапгрейдить вашу существующую аналоговую систему. Да, что вы для этого должны сделать? Все аналоговые камеры поменять там, на камеры HD-CVI, махнуть на всякий случай еще, естественно, сам по себе видеорегистратор на HD-CVI регистратор. Все, камеры этой системы, телевизор у вас остается те же самые. Да? Ну и понятно, что там внизу некие преимущества расписаны. And for a larger system like a business hall, maybe you need some more storage devices or even manager software. But we also have such products. We have a full product line from cameras, DVRs, also control center, even the USB module. You can see we have the full product line to meet any requirement. Значит, для более крупных инсталляций у Dahua есть тоже решение, есть целый набор изделий, камеры, регистраторы, UTP баллоны. Да, когда у вас система крупная, у вас есть система хранения, какой-то центр управления, да, есть и такие решения, все необходимые. And the same steps, just replace the camera and the DVR with our CVI products. Then you can update your system with very low cost. And also, for the larger project, we also have all kinds of cameras for the installation. Ну, здесь опять же, значит, необходимо будет поменять сам по себе DVR поменять на HD-CVI, камеры какие-то поменять. Вот. Ну и есть другие продукты, которые могут понадобиться для этой инсталляции. Yeah, here you can see we have the many software, also storage devices, also all kinds of server. So you can just replace your traditional devices with our new CVI system. You don't need to change any cable, so to save the cost. Когда вы начнете, то есть еще часть изделий вам придется, естественно, поменять в центре управления с помощью новых изделий от Dahua, но не придется менять абсолютно всю систему, да, например, камерная система останется, там, еще часть изделий останется у вас задействована. Нет необходимости менять абсолютно все. Also, even for the largest projects like Safe City, we also have full product line to support all the requirements. Especially in the Safe City projects, maybe you need a long transmission distance because maybe the camera is installed on the street and your server is in another place. So it's very useful that our CVI support long transmission distance. If it's not enough, we also can provide our video favorite transceiver. Значит, например, пример более крупной инсталляции безопасной город. Да, опять же, у Dahua есть полный набор оборудования даже для таких крупных инсталляций. Иногда при таких крупных инсталляциях требуется передача сигналов на большие расстояния. Для этого у Dahua есть медиаконвертеры, да, которые позволяют передавать HD-CVI сигнал по оптике. And if you install the traditional analog camera, for example, a PD dome, you need a video cable and of course the control cable. Maybe you need the third cable for the audio, so it's not so convenient. But if you use our system, you just need camera and one cable to realize all the functions.
предположим, у вас стоит какая-то ПТЗ-камера. Да, это обычная аналоговая ПТЗ-камера подразумевает то, что соединение с ней идет с помощью двух кабелей. Один для передачи видео, второй для управления этой камерой. Если у вас еще звук идет с этой камеры, да, то еще третий кабель понадобится. В случае HD-CVI камеры вам потребуется только один кабель, да, для соединения с ней. Ну и опять же, здесь на презентации видно, что мы меняем трансивер. Там на HD-CVI там оптический трансивер. Also here you can see we have the control center, IP storage, and even TV wall. We have the full product line to meet any requirements. We can provide you the whole solution. Ну и здесь вы видите, что опять же, да, вот в центре управления, в этом малом дымоходе, например, ну, здесь, например, да, один трансивер оптический. Кроме того, обратите внимание, там M60 ящик появился. Да, то есть у Dahua есть полный набор оборудования для реализации таких крупных систем, для построения видеосистем. And here I can show you some of our products. Здесь конкретно продукты. Firstly, the overview of our HD-CVI DVR. That's the main rule of CVI DVR. Firstly, DH means Dahua. Yeah. And HD-CVI means HD-CVI DVR. And the first digital part is 7 means Full HD DVR, 5 means 720p DVR. Yeah. Also, even you use 5 series, it supported 720p real time. It also can support Full HD, but not real time. Also, the same situation. If you use Full HD DVR, it also can support a lower definition. Ну, понятно, что если вы возьмете DVR, который поддерживает разрешение, ну, не написано 720p, да, то не будет поддерживать Full HD. Да, но если вы возьмете более высокого класса DVR, да, семерки, который поддерживает Full HD, то понятно, что он будет поддерживать камеры более низкого разрешения. Понятно. Нет, ты я ошибся. Значит, серия 5, она поддерживает Full HD, но не в реал-тайме. Yeah, and the second digit is the quantity of the hard disk You can see if this digit is 1, that means just one hard disk. If 2, that means 2 hard disks. It's easy for understanding. Ну, количество HD-дисков тут легко для понимания, да? Also, Сколько там? Единица, один диск, да? Касательно разрешения. Правильно я понимаю, что это прогрессивную развертку дает изображение, не интерлейс? Прогрессив for interlace scan. Interlace for progressive scan. Sorry, I can't ask. Well, we know about two standards of HD video resolution: interlaced and progressive. Yeah. You mentioned you present us progressive resolution. Is it true for analog? It's a question. Is it true for analog for your or it's a little bit a trick? No, it's just the analog system, but we use the carrier modulation technology to achieve the Full HD transmission. Carrier modulation. You know that? Okay. Okay, and also the channel, the keys, and functions. Also, we have the intelligent AVR to support intelligent function like face detection. Ну, там даже понятно количество каналов, да, две цифры, которые там стоят в конце, четырехзначного, насколько поддерживает конкретный DVR.
Последняя буковка обозначает тип корпуса, да, сколько юнитов, да, специальная аббревиатура. И вот суффикс, который в конце, он предназначен для отражения какого-то специфичного функционала этих изделий. And that's the overview of our products. We have different kinds of DVR from 1 hard disk to 8 hard disk, also with different definition. Ну, здесь продуктовая линейка отражена от 1 диска до 8 дисковых моделей, да, с различным разрешением. Here I show you some highlights of our CVI DVR. First, Sorry, can you show previous picture? The lowest one, built-in power, what does it mean? that means you don't need the power adapter, just the power cable. You don't need adapter. Ну, там блок питания внутри устроен. Встроенный блок питания. Нет адаптера, там, для мелких моделей адаптер снаружи, да, здесь блок питания. And power for how many channels? Sorry? How many cameras? No, the camera can get power supply from the DVR. I see. Just Okay. Highlights first is triplet mode. You can connect the CVI camera you can connect the CVI camera to our CVI DVR and get an image. Also, it supports analog cameras. Even more, if you want IP solution, you can also connect several IP camera to the CVI DVR. Ну, есть изделия 3 так называемое решение. То есть это DVR, к которому вы можете подключить HD-CVI камеру, можете подключить аналоговую камеру, при желании можете подключить IP камеру, да, там, да, сверху картиночка, как вы настраиваете это все в интерфейсе, вы определяете там HD-CVI, видите, да, там, или по коаксиалу, или по UTP вы подсоединяете, дальше там аналоговую камеру, ну, какой канал, какая назначена камера. Вопрос можно? У вас на слайде написано триплитное, а это одновременно три вида камер можно включить одновременно, Да, правильно? да. Не, вопрос, at the same time. IT, CVI, Yeah, at the sure. same time. Sure, yeah, you can connect analog camera, CVI camera, also IP camera to the RDVR at the same time. But the channel is limited. For example, you use a 16-channel DVR, you can only connect 16-channel cameras, no matter if it is CVI or analog or That's IP. clear, it's because of resources, but if we use 3 types of camera, IP, CVI, for example, can I took the picture one, first channel, for example, CVI, second is IP, Yeah, sure, no problem. at the same time. Yeah, no problem. And the second highlight is the P2P function. You know, the P2P is more and more popular because many users don't know how to do the hot mapping, and maybe they have limitation about the network communication. But with our P2P function, you can easily to log in your devices. You don't need to know the IP address of the camera or DVR. That's just for now it's just for CVI DVR. Ну, это пример технологии P2P, которая поддерживается, да, некий облачный сервис, да, для того, чтобы получить доступ до вашего устройства откуда-то извне, у вас нет необходимости знать IP-шный адрес там, вашего DVR, да, потому что он соединяется через облачный сервер. И здесь вот, да, Now we just talking about the DVR. сейчас немножко расскажу о том, как это работает. But let me give you an example. For example, you have a device in your local network. You just need to scan the QR code by your mobile phone. Then you can add the device to your mobile, not mobile phone, your mobile phones, your smartphone. Ну, технология получения доступа к облачному сервису весьма простое. Установили ваше устройство, присоединили его к интернету каким-то образом,
Да, дальше засканировали QR-код на устройстве с помощью вашего мобильного устройства и получили соединение с этим устройством через сеть. We have application for the mobile phone, pad, and even if you use computer, you can still use our media software or just open the web interface. You can also use PTP function to get the connection. Ну, есть приложение для мобильных устройств, но даже если вы используете компьютер, то есть опять же платформа управления, с помощью которой вы можете получить доступ к нему. Yeah. Here you can see. Is it for money? No, it's for free. See the example with computer. You can just input the website address easy for IP site. Then you input your serial number of the devices, account, password. Then you can log in your device. Ну, это пример конфигурирования на компьютере. То есть, опять же, соединили устройство, дальше зашли на сайт из IP, вот, ввели там имя и пароль и получили доступ до вашего устройства. Yeah. If you have many devices, you can also register account on our website to manage all your devices. Ну и точно так же вы можете не только одно устройство, но несколько устройств подсоединить к сети и таким образом получать информацию. That's another interesting function we call it is picture in picture. As you can see, we can drag another channel to, we can drag, for example, I'm previewing channel 1, and I can drag channel 2 to channel 1. So we can see picture in picture. Ну, это функция картинка в картинке, да, можно просматривать изображение с одной камеры в окошке и перетащить изображение с другой камеры прямо на то окошко, которое вы просматриваете. Yeah, it's useful for some special case. For example, I have a camera with the whole room, and I have a special camera just with that desk. So I can get the whole preview of this room, also the important part. Ну и в качестве примера приводится такой, предположим, у вас одна камера, которая у вас дает общий обзор, например, данного помещения, и другую камеру, которая нацеленная крупным планом показывает у вас, например, вот этот стол, и при необходимости вы можете, как бы, получая общий вид данного помещения, с помощью функции картинки, там, видеть постоянно крупным планом изображение вашего стола вот, в отдельной картиночке. Another question. Is it in DVR or in the software? DVR. DVR. No, это функция DVR. Now we are talking about DVR. Okay. And also for the DVR from other manufacturers, you can choose one preview window or maybe 4 preview window or even 16 multi-screen. But you just can choose the exact channel. For example, channel 1 from channel 2 or channel 5 from channel 8 to channel 8. But with the favorite function, you can choose any channel as you want and add the group to your favorites. You can just play your favorite channel one click within one click. It's very easy. Ну, поддерживается такой функционал по сравнению с другими производителями, у которых раскладка, например, просто зафиксирована, да, вы можете там один вид получать, другой, третий, или каналы жестко привязаны к видам. В Dahua вы можете настраивать эти виды более гибко под себя, да, и получать изображение там, с помощью только одного клика. Yeah. And that's multi-motion detection region. You know, for the analog system, you just use maybe the one resolution. The monitor area is very small, so maybe one motion detection area is enough. But if you use high resolution like Full HD, the mounting area is very large. So we developed this function allow you set different motion detection area on the whole image. Ну, скажем так, если у вас была аналоговая какое-то видеонаблюдение низкого разрешения,
разрешения, как правило, за счет того, что там низкое разрешение, там нет смысла создавать большое количество зон детекции движения. Так как здесь мы имеем картинку высокого разрешения, то имеет смысл, да, это специально разработано, поддержка 4 зон детекции движения, да, которые отдельно настраиваются, да, видите, с разной чувствительностью. Вот. And you can set different sensitivity with different motion detection area. У нас есть возможность настраивать разные уровни чувствительности для различных зон. Also, you can editing the religion name. For example, this area is the door, this area is room, something like that. Кроме того, именовать, присваивать различные имена для этих зон. So, if you get some alarm, for example, when motion detection push mirror to your mobile phone, you can see the motion is happened on which area. Ну, то есть это помогает разбираться операторам в тех случаях, когда происходит какой-то тревога, motion detection. Сразу сообщается, какой переименованной зоне произошла. Also, our DVR support preview noise reduction. So, if you see noise on your camera, you can use the DVR to reproduction the image. Функция, которая реализована в DVR, это функция шумоподавления. Да, если у вас идет картинка с камеры сильно зашумленная, то сам все DVR будет менять шумодав, устраняя шумосказ. And also, for professional CVI DVR, it have two HDMI output. You can, for example, preview on one monitor and playback on another monitor. Для профессиональных DVR поддерживаются два HDMI выхода. Например, для такого функционала на одном мониторе у вас идет живой просмотр, на втором мониторе вы воспроизводите видеоархив. Okay, let's look deep into the CVI cameras. Firstly, also the same rule, the naming rule. Теперь говорим о камерах. Вначале вот обсудим правила именования камер. Yeah, here you can see we have all kinds of cameras, different cases, different casing, different resolution, and different functions. Ну, камеры вы видите в различных корпусах, с различными разрешениями, с различным функционалом. Okay, that's the model map. Here you can get a rough impression of our cameras. You can see we have all kinds of cameras. Ну, здесь модельный ряд этих камер. Yeah. From fixed lens to bare focus lens, and all kinds of camera with bracket, without bracket, bullet, dome, something like that. Yeah. No. Not with full, with high resolution and low resolution, we all have this all kinds of cameras. С фиксированными объективами, с фокальными объективами, фокальными объективами камеры. And for our CVI camera, we use our own chips. Now Dahua is also chipset manufacturer. We use our own chip to produce our camera, so we can achieve more strong functions. Like so we can get better image performance also, because the chipset is produced in Dahua, so we also have very good cost control to achieve competitive price. Значит, в камерах используется процессор собственной разработки, да, и таким образом обеспечивается конкурентная цена и улучшенные характеристики изображения. То есть собственная разработка чипов, да, то есть обратите внимание, там Dahua, собственно, Yeah, that's our chipset.
Какие сенсоры используются? Which sensors do you use in your cameras? In our camera, with different model, we use different kinds of chip from Optina or Sony. Optina, Sony. Ну, там, на самом деле, тут будут еще слайды, да, я точно скажу, в последующих презентациях будут там показано, какие чипы используются, Dahua не делает тайны из тех сенсоров, которые используются в различных камерах. Все легко посмотреть. The sensor depends on the marketing position. For example, for the project model, of course we use better sensor. For the retail market, maybe customer prefer low price. Ну, то есть дорогие сенсоры в качественных, хорошо, ну или относительно дорогих изделиях. Для массового рынка. Ну, там разные. Для массового рынка понятно, что берутся сенсоры там, с характеристиками похожими, но и более дешевые. You can see our chipset support high resolution, also multi-language for the OS manual. Maximum for the 8 language, 8 different languages. Так, вот собственный чипсет, да, то он поддерживает высокое разрешение и поддерживает собственное меню настройки с поддержкой разных языков. В настоящее время реализовано 8 языков. Also, we support the digital noise reduction function. Also, you can switch the work mode of the camera. For later, I can show you on the desk. You can switch your camera from CVI camera to standard traditional analog camera. Кроме того, этот чип позволяет, во-первых, осуществлять шумоподавление на борту, да, видите, там 2D, 3D. Кроме того, есть возможность переключать эту камеру из режима HD-CVI, да, вот HD-SD-Switch, SD, превращать ее в обычную аналоговую камеру. Yeah. Our CVI DVR supports CVI camera, also analog camera. Our CVI camera also suits for the CVI DVR, also analog DVR. Поэтому, ну, что-то есть. Okay, and also for the video format, you can choose different format. Понятно, что для видео мы там можем выбрать еще и Power Switch. Запись можно производить на ДВР обычно, что ли? Ну, если вот этот свеч переставить, то ДВР обычно может использоваться. Ну, это обычная аналоговая камера, да. Ну, то есть, сказал, по-моему, что у них ДВР поддерживают, ну, если 3 да, потому что такую камеру хочешь секую. А плюс к тому, если мы еще и камеру можем там вертануть в обычную. Зачем? Ну, мало ли там вам понадобилось купить камеру Dahua в расчете на переход на HD-CVI, то пока вы можете приструнить существующему аппарату. А потом вопнули ДВР там и крутанули в HD-CVI. Что этот свич доступен снаружи? Или это можно вскрыть? Что-то мне подскажет, что это... Он сказал, что он покажет это еще что это через USB, через меню. Is it hardware or software switch? HD? Hardware switch. That's to keyboard. If you make shortcut, then it is standard. Перемычку. Да. And we have new camera, some professional camera. I mean the expensive one, it can support auto switch. You don't need to make a shortcut. Да, но в дорогих камерах там это есть свич, который не механический. Ну, в дорогих камерах реализовано. А может подключение без перемычки. So you can see the image. Our camera have clear image with very good color reduction. You can see more details. Also, our camera have very good low light performance. Значит, здесь вы видите изображение с камеры, изображение более четкое, более ясное, с улучшенной производительностью в условиях низкой освещенности. Let me give you an example of our camera. I have bring this camera here. Later you can test it yourself. That's just a rough specification of this camera. You can see we have different resolution for this machine. Здесь приводится пример двух относительно дорогих
камер, да, которые перенесены, они здесь, их нужно посмотреть. Да, Yeah. So that's a very interesting function that to adjust that you can adjust the camera on the DVR. Maybe it's better that you can test it yourself. You see, if you open the PD menu, then you can focus the camera or zoom just like the zoom camera. So it's not only very focused lens camera, but you can zoom the camera with the operation on the DVR. Эта камера она с моторизованным объективом. Есть возможность зайти в интерфейс управления на DVR, да, построить фокусное расстояние на ней, вот эта кнопка zoom. То есть она варифокальная, но не варифокальная, которая может быть ручками, а которая управляется удаленно, есть возможность его построить. Он говорит, что, например, чуть попозже, там, если кого-то это заинтересует, можно будет подойти, он все покажет, как она, как он настроит zoom, всего остальное. And it also can support auto focus, or you can focus yourself. Also, auto iris function. Ну, точно так же, есть возможность подстраивать фокусировку, можно подстраивать фокусировку вручную, можно выполнить автофокусировку. And the last part is marketing information. Jenna already have introduced the information to you. We get a lot of awards on the market and something like that. So, finished. Any question? Там маркетинговая информация, где вы можете найти эту информацию, HD-CVI технологии. Да, а сейчас, ну, как бы все, если есть какие-то вопросы,